Om Jnanatimirandasya Jnananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Paryambu Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismera Hasara Murali Manohara Radhikara Shika Mama Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu 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 Hare Hare. So, first of all, I would like to begin offering my most humble obeisances to the dust of the lotus feet of Paramaradatama Shri Guru Pada Padma, Nityalila Pravishta Om Vishnu Pada Paramhamsa Paribrajaka Ashtotara Sata Śrīmad Śrīla Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Śrīla Gurudeva, and also to my most beloved Shikshan Sannyasa Guru, Nityalila Pravishta Om Vishnu Pada Paramhamsa Paribrajaka Ashtotara Sata Śrīmad Śrīla Bhakti Vijnana Bharati Goswami Maharaj, and to all Shri Rupanu Gauriya Guru Varga, to all Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, and to all the assembled devotees here today, my most respectful obeisances. So by the causeless mercy of Śrīla Gurudeva and all Mahabhagavatas Acharyas, we are able to assemble here one more time. Итак, по милости Шрила Гурудева и всех Махабхагавата Ачарьев, мы можем собраться еще один раз. So continue reading from Sri Jagannatha Ratha-yatra. Today, chapter 5, the history of the king Purushottama Джаны and Mahaprabhu's neglect of King Prataparudra. Сегодня будем продолжать читать начнем читать 5 главу. В ней рассказывается история царя Пурушоттама Джаны и о том, как Чайтанья Махапрабху пренебрегал царем Пратапарудрой. Sometime before Mahaprabhu's arrival in Jagannath Puri, Prataparudra Maharaj's father, who was Purushottama Джаны, he was the king of Orissa. А за некоторое время до того, как Чайтанья Махапрабху пришел в Пури, отец Махараджи Пратапарудры, его звали Пурушоттама Джаны, был царем Орисы. And he was very beautiful and very strong personality. И он был очень сильным и очень красивым. And then somehow there was a rumor of him getting married with the princess of Vidyanagar. И ходили слухи о том, что он собирается жениться на принцессе Видьянагара. And Puruṣottama Джаны, he was communicating with the king of Vidyanagar, and then the king informed him that he would come and meet in person with Puruṣottama Джаны in Jagannath Puri. И тогда Пурушоттама Джаны связался с царем Видьянагара, и тот ответил, что он хочет лично встретиться с Пурушоттама Джаной, и он приедет в Джаганнатха-пури. Yes. So then, but the king of Vidyanagar, he arrived in Puri without making any announcement, just by surprise. Царь Видьянагара прибыл в Пури, не
предупредив заранее, так сказать, при And, неожиданно. and that was the first day of Jagannatha's Ratha-yatra, when the King Purushottama Джаны, he's sweeping, he's brooming the road in front of the chariot of Lord Jagannatha. Он приехал как раз в первый день Ратха-ятры, когда царь Пурушоттама Джаны мел перед колесницей Джаганнатхи. And he was dressed very simple, just like ordinary person. And he was performing this very menial service to Lord Jagannatha. И он был одет не по-царски, а как обычный человек. И он совершал такое вот самое простое служение Господу Джаганнатхе, подметая перед колесницей. So, although the king of Vidyanagar, he was impressed by Purushottama Jana's beauty and energy, but still he did not like the way he was doing such type of service, brooming like the road. И хотя царь Видьянагара был впечатлен личностью Пурушоттама Джаны, но ему не понравилось, что он совершает такое служение, метет дорогу. And he thought that he would meet with a very important person, very wealthy and intelligent person, dressed with so much opulence like that. But he just found the opposite. Он рассчитывал, что он встретится с очень могущественной такой личностью, хорошо одетой, богатой, но встретил он совершенно противоположно. In this way, disappointed with Puruṣottama Джаны, the king of Vidyanagar, he just decided he would never give his daughter in marriage to such a person. И тогда царь Видьянагара решил, что он никогда не выдаст свою дочь за такого человека. Then he left without saying anything and brought his family back to Vidyanagar. И ничего никому не сказав, он уехал из Пури и забрал всю свою семью. Yes. So after many days have passed, there was no more communication from the king of Vidyanagar. And then Puruṣottama Джаны, he asked to his minister, what have happened that the king just gave up the negotiation about marriage. И прошло много времени, но никаких новостей от царя Видьянагара не приходило. Тогда Пурушоттама Джаны поинтересовался у его министра, почему прекратились переговоры об этом браке. So after investigating and getting the proper information, the minister told to Puruṣottama Джаны, in fact, he came here on the day of Jagannatha Ratha-yatra and he saw you sweeping the road in front of the chariot of Jagannatha. And he thought you were just like ordinary person. He could not understand that you were a king. И министр, выяснив все детали, сообщил ему, что царь приехал во время Ратха-ятры, и он увидел, как ты метешь перед колесницей, и решил, что ты просто обычный человек, а не царь. So therefore, he rejected to give his daughter in marriage to you. Поэтому он отказался от идеи выдать свою дочь за тебя. When Puruṣottama Джаны heard this, he became furious and he decided to attack Vidyanagar. Когда Пурушоттама Джаны услышал это, он пришел в ярость и решил напасть на Видьянагар. And he told that the king of Vidyanagar, he made a big mistake and he has a very low intelligence and he does not know the glories of Jagannath Deva. Пурушоттама Джаны решил, что царь Видьянагара, он неразумный человек, и что он пренебрежительно относится к Господу Джаганнатхе. So Puruṣottama Джаны took his army and he walked towards Vidyanagar and he attacked the king of Vidyanagar. И тогда Пурушоттама Джаны собрал свою армию и подошел к Видьянагару и напал на него. So the king of Vidyanagar, he was a worshipper of Ganesh, and Ganesh was ready to help him in that battle. А царь Видьянагара поклонялся Ганешу, и Ганеш согласился помочь ему в этой битве.
Yes. And Ganesh personally, he fought in that battle and he defeated Purushottama Джана. Он лично участвовал в этом сражении, Ганеш, и он победил Пурушоттама Джану. So when Purushottama Джана, he returned to Jagannath Puri, he went to the temple of Jagannatha and he began to cry and speak to Lord Jagannath. И вернувшись, разбитый в Джаганнатхапуре, Пурушоттама Джана пришел в храм Господа Джаганнатхи и стал плакать перед божеством. He said, "O Lord, I am your servant. I am grooming the road for you. But how the king of Vidyanagar, who is worshipper of Ganesh, could defeat me?" Он сказал: «О Господь, я же твой слуга, я мел дорогу перед твоей колесницей, и как же этот царь Видянагара, который поклоняется Ганешу, смог меня победить? I thought you are much more powerful and you were always helping me, but it did not happen. Я знаю, что ты обладаешь гораздо большим могуществом, и ты должен был помочь мне, но ты не помог. And I cried for you, but you did not come. Now everyone in the world is thinking that Jagannatha have no power. И я звал тебя, но ты не пришел, и теперь все будут думать, что Джаганнатх не обладает могуществом. What can be more shameful than this? Что может быть более позорным, чем это? So therefore, from now on, I shall give up eating and drinking, and I will die here in the temple in front of you. Поэтому с этого дня я перестану пить и есть и оставлю тело прямо перед тобой. Yes. So then, that very night, the king Puruṣottama Джана, he had a dream, and Jagannath Deva spoke to him. В ту же ночь Пурушоттама Джана ему приснился сон, и Джаганнатха Дев сказал ему в этом сне: You call me after you have already started the war. You did not call me before. That was your mistake. Твоя ошибка заключалась в том, что ты стал звать меня после того, как уже начал сражаться, а не до того. Yes. Now again you should prepare for battle, and at this time for sure I'm going to help you. А теперь ты должен снова собрать армию, и в этот раз я тебе несомненно помогу. Myself and Baladev Prabhu, personally, we will go there and we will fight and defeat the king of Vidyanagar along with Ganesh. Мы с Баладевой пойдем вместе с тобой и лично будем сражаться с царем Видянагара и с Ганешем в том числе. So do not worry for this. Так что можешь не беспокоиться. Then Puruṣottama Джана, he became very happy and he started preparing the army and all the weapons and everything to attack the king of Vidyanagar. Царь Пурушоттама Джана очень стал счастлив и начал готовиться к войне с Видянагаром. Yes. Then before the king departure, Jagannath and Baladev, they were already on the way ahead of the army. И еще до того, как армия отправилась в поход, Джаганнатха и Баладев, они уже поехали впереди армии. Yes. And Jagannath, he was riding on a black horse, and Baladev, he was riding on a golden horse. И Джаганнат ехал на темном коне, а Баладева на золотом. Yes. And it was summertime, it was very hot. And on the way, Jagannath and Baladev, they became thirsty. And they saw one lady selling buttermilk. И было очень жарко, это было летом, и им захотелось пить. И они увидели женщину, которая продавала простоквашу. And then they asked, Mother, can you give us some buttermilk? We are very thirsty. И они сказали: мать, можешь дать нам попить? Мы очень сильно нас жажда замучила. And then she asked, do you have money to pay for it?
if you have, then I can give you buttermilk. Она спросила, ну, если вы заплатите мне, то я вам дам. Then they said, oh, we are soldiers of the king, and we are on our way for battle. At the moment, we don't have money, but the king is coming very soon, and he will certainly pay for your buttermilk. И они сказали, ну, мы воины царя, сейчас мы едем сражаться, с собой у нас нет денег, но сзади будет ехать царь, и он за все заплатит. Then the lady asked, but how the king will know that you took my buttermilk? How he will believe me? И тогда она спросила, а как царь узнает, что вы у меня купили это молоко, простоквашу, как мне ему об этом это доказать? Then Jagannatha told, you just tell him that two of us riding a black and a white horse, we came here and took your buttermilk, and the king should pay for everything. И они сказали, просто сообщите ему, что было два всадника на белом и черном коне, и царь за все заплатит. Then Jagannatha, he gave to the lady 2 rings that he and Baladev were wearing. And then he told her, you just show this to the king, and he will believe you, and he will pay for all your buttermilk. Тогда Джаганнатха, он дал этой женщине 2 кольца, свое кольцо и кольцо Баладева, и сказал, покажи это царю, и он тогда тебе поверит и заплатит за все. So after some time, King Purushottama Джаны, he arrived at that very place. Then the lady, she was standing on the middle of the road, and she stopped the king and said, 2 of your soldiers drank my whole buttermilk, and they did not pay for that. Now you have to pay me. Вскоре Пурушоттама Джаны с войском появился там. Эта женщина перегородила им дорогу и сказала, что 2 твоих воина выпили всю мою простоквашу, не заплатили, ты должен заплатить за них. Then the king said, no, none of my soldiers have gone before me. Тогда Пурушоттама Джаны сказал, что никаких воинов впереди меня не было, все воины сзади меня. Then the lady, she pulled out those 2 rings and showed to the king and say, they gave me this as a proof, and they told me that you will pay for all the buttermilk they have drunk. Тогда эта женщина достала эти 2 кольца и сказала, вот они сказали мне показать тебе эти кольца, и тогда ты заплатишь. So when the king saw those rings, which he himself have given to Baladev and Jagannatha, he became so much surprised, and he understood that Jagannatha and Baladev were actually going ahead of him. Тогда царь понял, что это те самые кольца, которые он лично подарил Баладеву и Джаганнатхе, и что они поехали впереди его армии. And he was sure that at this time he would become victorious because Jagannatha and Baladev, they were ready to fight. И он был уверен, что в этот раз он победит, потому что Джаганнатха и Баладев были готовы сражаться. Then he told the lady, you are very fortunate because Bhagavan himself, Jagannath and Baladev, they have come here and they took your buttermilk by their own lotus hands. Царь сказал этой женщине, что ты необычайно удачлива, потому что сам Верховный Господь собственными руками выпил твою простоквашу. Then the king said, from today, all the land you can see, from this point, it belongs to you. I am giving you everything that you need and much more. Царь сказал, что с этого дня вот вся земля, сколько ты видишь вдали, она вся принадлежит тебе, и я обеспечу все твои нужды. And this land will be for your family and also next generations, and they can do whatever they want with this. И эта земля будет принадлежать тебе и твоим потомкам на протяжении следующих поколений, и вы можете распоряжаться ею
на свое усмотрение. Yes. So in this way, that lady, she continued taking care of all the land, and her whole like family generations, they are up to date in that very place. И так она начала заботиться об этой земле, и по сей день ее потомки владеют этой землей. Yes. Then, when Puruṣottama Джаны attacked Vidyanagar, he defeated everyone, and Jagannath Baladev, they arrested Ganesh and put him in prison. Итак, Пурушоттама Джана напал на Видьянагар, он разгромил их армию, и они взяли в плен Ганеша. Therefore, even though Ganesh, he knew that Jagannath was God, still he wanted to fight. Therefore, Jagannath gave him the name Bhanda Ganesh, means the cheater Ganesh. И хотя Ганеш знал, кто такой Господь Джаганнат, он все равно хотел с ним сражаться, и поэтому Джаганнат дал ему имя, я не запомнил, Ганеш обманщик. Yes. Then Puruṣottama Джаны, he put the king and his daughter and everyone in prison, and he also took the deity of Bhanda Ganesh with him. Пурушоттама Джана, он заключил царя и его дочь в тюрьму и забрал божество, вот это божество Ганеша. Yes. Then after, Puruṣottama Джаны, he took permission from the deity of Sakshi Gopal to bring him to Katak, from Vidyanagar to Katak, and also establish him there. И затем Пурушоттама Джана, он попросил разрешения у Сакши Гопала, чтобы перевести его из Катака в Видьянагар и установить там. Yes. Before, Sakshi Gopal used to stay in Vrindavan, and he was a witness for the young Brahman boy. Раньше Сакши Гопал находился во Вриндаване, и потом он стал свидетелем молодого брамана. Yes. Also, he took from Vidyanagar the very beautiful deities of Radhakanta, who today is present in Radhakanta Mat, which is Gambhira in Jagannath Puri. Также он забрал, Пурушоттама Джана забрал в Видьянагаре божество Ратха-канты, это божество, которое сейчас находится в Ратха-канте Матхи, то есть Гамбире. Yes. Then, after some time, Puruṣottama Джаны, he released the king of Vidyanagar, saying that I will not kill you, but I will keep your daughter with me for marriage. Тогда, через некоторое время, Пурушоттама Джана, он отпустил царя Видьянагара, он сказал, я тебя не буду садить в тюрьму, но твою дочь я оставлю у себя, и я выдам ее замуж. Then he brought the princess with him to Jagannath Puri, and then when he arrived there, he decided not to marry her. Он привез принцессу в Джаганнатха-пури, но когда он прибыл туда, он решил, что не будет на ней жениться. Actually, he decided to take revenge from her and to marry her to a sweeper of Jagannath Puri. Он решил отомстить ей и выдать ее за метальщика в Джаганнатха-пури. Then the princess, she began to cry so much and suffer. И принцесса была очень этим расстроена, и она там плакала и причитала. Then, after seeing the distress of the princess, the minister of the king went to pacify her. И, видя это, министр царя пришел, чтобы ее успокоить. After, he came to Puruṣottama Джаны and told him, please, don't be so angry with her. Will you search for another husband for her, and after some time, she can, marry someone. Потом министр пришел к Пурушоттама Джане и сказал, что не будь так жесток к ней, давай мы найдем ей мужа и потом выдадим ее замуж. Yes. And then, after some time, the minister,
he waited for the first day of Ratha-yatra, when the king was sweeping the road. And then he put that princess waiting in one place. И этот министр, он решил дождаться, когда начнется Ратха-ятра, будет первый день Ратха-ятры, и он сказал принцессе, чтобы она ждала там в условленном месте. Yes. So, as usual, Puruṣottama Джаны, he was sweeping in front of the chariot of Jagannatha. And at that time, by the advice of the minister, the princess came and put a garland on the neck of Puruṣottama Джаны. Когда он, как обычно, мел дорогу перед колесницей по приказу этого министра, принцесса, она вышла и одела гирлянду на Пурушоттама Джаны. And then she said, "Oh, I will marry only this sweeper, not any other." И она сказала, что я выйду замуж только за этого подметальщика и не за какого другого. And then immediately the minister came and he said, yes, this is the best proposal, and the king will must accept. И в это время появился министр и сказал, да, это самое лучшее предложение, и ты должен согласиться. Because Puruṣottama Джаны, he was a real penniless king, because everything of his wealth, his body, his mind, everything belongs to Jagannatha. И на самом деле Пурушоттама Джана, он был действительно нищим, потому что все, что у него было, принадлежало Джаганнатхе. Then the minister said, we could not find another sweeper who is more poor than you. И министр сказал, что другого подметальщика более бедного, чем ты, мы не найдем. In this way, she has to marry with you, otherwise we not find any other sweeper which is like more like destitute than you. Поэтому она должна выйти замуж за тебя, потому что более обездоленного, так сказать, подметальщика мы не найдем. So in this way, the marriage was arranged, and then the princess began to cry, and Puruṣottama Jana's heart also melted, and he accepted her. И таким образом было устроено все для этой свадьбы. И принцесса, она начала плакать, и Пурушоттама Джаны согласился на то, чтобы взять ее в жену. And after some time, a beautiful son was born from them. И через некоторое время у них родился прекрасный сын. And then that became the king Prataparudra, who also was the associate of Sri Chaitanya Mahāprabhu. Который стал царем Пратапарудрой и одним из спутников Чайтаньи Махапрабху. Jagannath Dev, he is certainly Patit Pavan, the savior of the fallen and the protector of the surrendered. And he is also Bhaktavatsal, affectionate to his devotees. Джаганнатха Дев, он без сомнения Патита Павана, то есть спаситель самых падших, защитник предавшихся душ, и также Бхактаватсала, то есть друг своих преданных. So King Prataparudra, he was a very dedicated devotee of Jagannath, just like his father. Царь Пратапарудра, как и его отец, был очень предан Господу Джаганнатхе. Yes, and at the time of Ratha-yatra, he also would sweep the road and perform so many services to Jagannatha. Перед Ратха-ятрой он также мел дорогу и совершал другие виды служения. So when Chaitanya Mahaprabhu, he arrived in Puri, he saw King Prataparudra performing these services, and he became very much happy and satisfied with him. Когда Чайтанья Махапрабху прибыл в Пури, он увидел, что царь совершает все эти виды служения, и он был очень им доволен. And Prataparudra, he was very eager to meet with Chaitanya Mahaprabhu. But there was actually a big obstacle in between them. Пратапарудра очень хотел встретиться с Чайтаньей Махапрабху, но было одно очень большое препятствие. Because he was a king and Mahaprabhu was a sannyasi. And for sannyasis, it's forbidden to associate with materialistic persons and women.
Махапрабху был саньяси, а Пратапарудра был царем. И саньяси запрещено общаться с женщинами и с материалистичными людьми. And Mahaprabhu, he used to follow his sannyasa dharma very much strictly. And he never associated with any lady and any wealth person. И Махапрабху следовал саньяса дхарме очень строго, и он не общался ни с какими женщинами и с богатыми людьми. Yes. Like Vishwamitra and Narada Muni, they were very much renounced and learned in Shastra. But they also have fallen down due to their lack of care. Как Вишвамитра и Нарада Муни, они были очень отреченными людьми, но они также пали по неосторожности. When men associate with women and when women associate with men, they should be very careful because they are like the Cupid for each other. Мужчина, когда он общается с женщиной, женщина, когда общается с мужчиной, должны быть очень осторожны, потому что они друг по отношению к другу подобны Купидону. When they come together, they cannot keep their heart and senses under control. Therefore, Shastra will prevent that sannyasis should meet with ladies like that. Поэтому, когда они соприкасаются друг с другом, они не могут контролировать свои чувства. И поэтому саньяси запрещено общаться с женщинами. And kings, they are known to have unlimited wealth and so much luxurious life. And for sadhakas, this association is just like the very poisonous snake. Цари, они очень богаты, и они ведут роскошную жизнь. И общение с такими людьми для садхаков подобно укусу ядовитой змеи. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu, he always refused to meet with King Prataparudra, although he was a very advanced devotee. Поэтому Махапрабху, он избегал встреч с царем Пратапарудрой, несмотря на то, что он был очень возвышенным преданным. Even when Nityananda Prabhu, Advaitacharya Ramananda Rai, and Sarvabhautacharya, they insisted that Mahaprabhu should give darshan to the king, Mahaprabhu, he refused. Даже несмотря на то, что Нитянанда Прабху, Адвайтачарья и Рамананда Рай уговаривали Махапрабху дать ему царю свой даршан, Махапрабху отказывался. Mahaprabhu said, if all of you continue to pressure me in this way, I will leave Jagannath Puri and go to Alalnath or any other place, but I will not stay more nearby you. И он сказал, что если вы будете настаивать, то я уйду отсюда куда-то или в Аланат, или в другое место. So when Prataparudra Maharaj, he heard that Mahaprabhu would not give him darshan, he felt so much pain in his heart. И когда Пратапарудра узнал, что Махапрабху не даст ему свой даршан, он испытал очень большую боль в сердце. He said, if Chaitanya Mahaprabhu has promised to liberate the entire world from Maya and give Krishna Prem, so why he would not do it for me? Царь сказал, что если Махапрабху, он решил освободить весь мир и дать им Кришна-прему, то почему он не хочет дать ее мне? And if he does not give me darshan, I will give up my life and everything. Если он не даст мне свой даршан, тогда я оставлю свою жизнь и откажусь от всего остального. Then Sarvabhautacharya, he pacified the king, saying, be patient, don't make any stupid decision. When the right time will come, certainly you get darshan of Chaitanya Mahaprabhu and be able to serve him. И Сарвабхаума Бхаттачарья сказал царю, не спеши, а когда придет подходящее время, ты, несомненно, получишь даршан Чайтаньи Махапрабху и его благословение. Mahaprabhu is actually very pleased with you because you have a simple heart and you are serving Jagannatha in the time of Ратха-ятра by sweeping in front of his chariot. На самом деле Махапрабху очень доволен тобой,
поскольку ты посвятил свою жизнь служению Джаганнатхи, имел дорогу перед колесницей в день Ратха-ятры. Yes. Mahaprabhu has a very special affection for your son also. And for this reason, he embraced him and told him to meet with him every day. Также Махапрабху очень любит твоего сына, и он всякий раз обнимает его и каждый день приглашает приходить к его. Therefore, through your son, you already have the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. Поэтому ты уже получил милость Чайтаньи Махапрабху через своего сына. And if you want his direct darshan, there is a way you can get it. At the time of Ratha-yatra, after Mahaprabhu dancing, he will take rest in Jagannatha Vallabha garden. И если ты хочешь сам получить его даршан, то есть один способ, когда во время Ратха-ятры Махапрабху будет танцевать, а потом после этого он будет отдыхать в саду Джаганнатха, и ты должен прийти туда. He will be completely mad in prema, and he will be absorbed in very deep moods. So you should go there, wearing a very simple clothes, and approach him. И Махапрабху, он будет совершенно опьянен премой в это время, и ты должен прийти туда в очень простой одежде, и таким образом ты сможешь получить его даршан. Yes. Then you should start singing Gopi Git and other verses of Śrīmad Bhagavatam, which speaks about the pastimes of Krishna and Gopis. Ты должен будешь декламировать стихи Гопи-гиты и другие стихи Шримад Бхагаватам, в которых говорится о Кришне и Гопи. This way, Mahaprabhu will be pleased with you and he will accept your service. Тогда Махапрабху будет доволен тобой, и он примет твое служение. Yes. So in this way, it ends the chapter 5. And we will continue next time. И на этом заканчивается глава 5, и в следующий раз мы продолжим читать следующую главу. Yes, next one is the cleaning of Gundicha temple. Эта глава называется «Уборка храма Гундича». Yes. Okay. Hare Krishna. We'll stop here. My pranams. Vanchakalpatarvyasya kripa sindhubheva cha. Patitanam pavanibhyo vaishnavibhyo namo namaha. Thank you very much, Maharaj.